destination Zurich is now ready for priority boarding. Requesting that passenger traveling with young children up to 5 years old to come forward now. Passengers in group 1 and 2 are kindly requested to come forward. Wonderful good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the cabin crew, I'm pleased to recommend this Swiss Airlines flight to Zurich today. My name is Alexander Mies. I'm a maître de cabin in the flight of today, more or less 1 hour and 10 minutes. Ladies and gentlemen, we have to inform you that wearing a protective mask covering nose and mouth is mandatory during your entire stay on board and whenever possible. Please note, however, that you must remove your protective mask if the yellow oxygen masks are ejected in flight. Thank you very much for your support. We wish now a pleasant stay on board with us. May we have your attention, please, for the following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bins or under the seat in front of you. It is forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. For safety reasons, please make sure that mobile phones and other wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured in the passenger's hand or stowed away. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device gets damaged or produces heat or smoke. If you should lose your electronic device in your seat, do not move the seat and inform the cabin crew immediately. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the in-flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now, as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you are seated. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinenpersonal. Anweisungen der Besatzung und Vorschriften müssen jederzeit befolgt werden. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. Les consignes de l'équipage et les directives doivent être respectées en tout temps. Nous vous remercions de votre attention. Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il personale di cabina. Gli ordini impartiti dal personale di bordo e il regolamento devono essere seguiti sempre. Cabin crew, prepare for departure. Whenever you're seated or the fasten seatbelt sign is on. And please open the baggage racks carefully later on, since objects could fall out. Ladies and gentlemen, Swiss supports the worldwide efforts to stop the spread of the coronavirus wherever possible. As we care about your health and that of our employees, we have adapted our in-flight services to the current conditions and are doing everything we can to ensure that you feel comfortable on board. At the same time, we recommend that you keep the invalid overhead air outlets closed during the whole flight whenever possible. Thank you very much for your support. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wann Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablagen später vorsichtig, da Gegenstände herausfallen könnten.
Meine Damen und Herren, Swiss unterstützt die weltweiten Bemühungen, die Verbreitung des Coronavirus wo immer möglich zu unterbinden. Da uns sowohl Ihre Gesundheit wie auch die unserer Mitarbeiter sehr am Herzen liegt, haben wir unseren Bordservice den derzeitigen Gegebenheiten angepasst und versuchen alles zu tun, damit Sie sich an Bord wohlfühlen können. Gleichzeitig empfehlen wir Ihnen, die individuellen Luftdüsen über Ihrem Sitz während des gesamten Fluges, wann immer möglich, geschlossen zu halten. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Ladies and gentlemen, your attention please. At the instructions of the Swiss Federal Office of Public Health, we are now going to distribute the so-called contract tracing cards, which all passengers, including transit passengers, are required to fill in truthfully right here on board. The crew will have to collect the completed cards before the landing in Zurich and to forward them to the Federal Office of Public Health. We thank you for your cooperation. Wir bitten Sie wieder Platz zu nehmen und Ihre Sitzgurte zu schließen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre elektronischen Geräte wie auch Ihr Handgepäck für die Landung korrekt verstaut sind. Öffnen Sie die Sonnenblenden, stellen Sie Ihre Sitzlehne senkrecht und klappen Sie Ihren Tisch zurück. Die Safety Instructions Karte befindet sich in Ihrer Sitztasche. Lesen Sie diese vor der Landung aufmerksam durch. Im unwahrscheinlichen Fall einer Evakuation müssen Sie Ihr Handgepäck wieder zurücklassen. Herzlichen Dank. Ladies and gentlemen, we ask you to return to your seat and fasten your seat belt. Please make sure that your electronic devices as well as your hand luggage are securely stowed for the landing. Then open the window blinds, put your seat back in the upright position and fold away your table. The safety instructions card is in your seat pocket. Please read it carefully prior to landing. In the unlikely event of an evacuation, leave any hand luggage behind. Thank you very much.
willkommen in der Schweiz. Wir bitten Sie noch so lange angeschnallt zu bleiben, bis die entsprechende Anzeige über Ihnen ausgeschaltet ist. Hier in Zürich verabschieden wir uns nun von Ihnen und hoffen, dass dieser Flug heute Mittag mit uns gefallen hat. Im Namen von Swiss Starlines und der ganzen Besatzung wünschen wir uns einen recht schönen Aufenthalt in der Region von Zürich und auch eine gute und vor allem sichere Weiterreise. Wir möchten Sie gerne auch noch darauf hinweisen, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Verlassens des Flughafens empfohlen wird. Über Bereiche des öffentlichen Lebens in der Schweiz, in denen es möglicherweise Pflicht ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, informieren Sie sich bitte vor Ort. Bitte beachten Sie während des Aussteigens überall auch das Prinzip des Social Distancing und halten Sie stets 2 Armlängen Abstand zu jeder anderen Person. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und besten Dank. Ladies and gentlemen, welcome to Switzerland. Please keep your seatbelts fastened and the feet on parking position and the fasten seatbelt sign is turned off. Here in Zurich we now bid farewell to you, hope you enjoyed your stay on board the fast. On behalf of Swiss Starlines and the entire crew, we wish you a pleasant stay here in this region, also good and safe onward journey. We'd like to point out that wearing a protective mask covering nose and mouth is also recommended when leaving the airport. Please inform yourself locally about areas of public life in which it may be compulsory to wear a protective mask in Switzerland. Upon this vacation, as everywhere else, please observe the principle of social distancing and always keep 2 arm lengths away from any other person. Thank you very much for your support. Meine Damen und Herren, sobald wir an der Passagierbrücke angedockt sind, bitten wir Sie trotzdem noch so lange sitzen zu bleiben, bis Ihre Sitzreihe zum Aussteigen aufgerufen wird. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. Ladies and gentlemen, as soon we have arrived at the jetty here, we kindly ask you to remain seated until your seat row will be announced for disembarkation. Thank you very much for remaining seated. Cabin crew, this on a slide structure. Thank you for your cooperation.